muchuchisi Billy Downer na mtiko Mahungu Karen Mon va lava leswaku swihehlo ehenhla ka vona swi herisiwa. Ku khomiwa nuna mayelana na tsevu wa minstumbu leyi nga kumeka escrapyard xa le eJoni. Kasi mitlangu malungisela Banyana Banyana ku ya ka World Cup ya tika swinene. Vakana inkarhi nakambe lama Mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Tata wa jaha ra 21 wa malembe loyi a nga khomiwa endzhaku ko kumeka na tsevu wa minstumbu escrapyard xa yena eJoni u ri wa ha hlamele no chuha swinene. Maphorisa va vitaniwa va ya escrapyard endzhaku ka loko vanhu va twe risema ro biha kusuka kona. Maphorisa va vitiwe ku ta laha endzhaku ko va na risema. Loko va lavisisa va kume ntsumbu un'we endzhaku ka nyangwa lowu ni yin'wana ya 5 ehandle ka ndhawu yo lunghisa mimovha. Maphorisa va ri 5 wa minstumbu leyi nga kumeka ehandle se a yi borile. Vo tala lava tshamaka laha va hlamale swinene mayelana ni ku kumeka loku ka minstumbu. Mufana wa 20 wa malembe hi vukhale u khomiwile laha nga ta ya ekhoto mayelana na tsevu wa swihehlo mundzuku. The suspect was seen with the deceased woman. She was never seen again until her body was discovered on Sunday morning. The clothes that she was wearing matches those of a person that was reported missing recently. Upon questioning the suspects, the police went back to the building and 5 more bodies were discovered outside the building where there is a makeshift workshop and rubbish dumpsters. Kandziyiso wa CCTV wu komba mufana wa 21 wa malembe hi vukhale a jikajika laha tata wakwe u hele matimba hi mhangu leyi. Like I want to disown him. Really, I don't even want to anybody to attach with me, because me things of those character, to me they are far away from me. But you know, like if you got a son or a brother or a mother, people, what they don't understand, everybody is responsible for his own deeds. So I cannot be punished for my father's deeds, neither my father cannot be punished for my deeds. He's old, 21 year old is old enough to decide what to do and what not to do. Mahungu ya SABC hi ringete ku lavana ni mindyangu lava nga dlawa lava tivaka hi ta ku kumeka ka minstumbu. Swikombelo swa muchuchisi wa le henhla Billy Downer na mtiko Mahungu Karen Mon swa leswaku ntengo ehenhla ka vona hi khale ka President Jacob Zuma wu herisiwa swi ta yingisiwa hi N'wendzamhala ekhoto le Pietermaritzburg. Ntengo hi woxe u ta va hi n'hweti ya Nyenyanyana lembe leri taka. Zuma u lava ku tengisela vambirhi hi yexe endzhaku ka loko vachuchisi va mfumo va bakanya swihehlo swa yena. Ntengo ehenhleni ka Downer na Maughan u ta endzhaku loko Zuma a mangale nandzu wa leswaku lavambirhi va paluxe vuxokoxoko bya huvo ya vuchuchisi lebyi katsaka xiyimo xa yena xa rihanyo. Xiviko xa rihanyo a xi ri xiphemu xa maphepha lama Zuma a nga ma rhumela ekhoto loko a endla xikombelo xa ku ri nandzu wa yena wa mayelana na vuxisi na vukungundwani u hundzeriwa eka nkarhi lowu taka. Maughan u endle xikombelo xa xihatla xo lava ku yimisa Zuma ku yisa emahlweni no n'wi tengisa. U hehla leswaku lawa i matshalatshala yo ringeta ku n'wi chavisa no n'wi sivela ku ri a nga endli ntirho wa yena tanihi muteki wa mahungu no vika eka ntengo wa Zuma. Naswona u lava ku ri ntengo lowu ku nga riki wa mfumo u bakanyeriwa etlhelo. Kambe xipano xa maqhweta ya Zuma va kaneta. Khoto yi tlhele bakanyela etlhelo xikombelo xa tona eka timhaka ta tihakelo ta vuhlayiseki endzhaku loko ku kumeke ku ri ku ni ntwanano wa R500 wa magidi ya tirandi yo tiyisisa vuhlayiseki. Advocate Downer u ta endla xikombelo xa leswaku ntshamo wa ntengo lowu nga riki wa mfumo i ku xanisa tikhoto. Ntlawa wa vaseketeri va Zuma a va hlengeletane ehandle ka khoto. U vulavula na vona ro sungula endzhaku ko heta 15 wa tin'hweti ta xigwevo xa yena. U tsundzuxiwe ejele lembe leri nga hundza hi n'hweti ya Ndzhati ku ya tshama ekaya hi mhaka ya xiyimo xa yena xa rihanyo. Lathatha isinqumo sokulwela inkululeko yabantu abacindezela eSouth Africa. Akekho umuntu ozothi angibuyele kulowo mcindezelo. Noma ngabe uyijaji. Ngisho ngiyaphinda lo. Ngisho bangathi kusasa angiphula umthetho niyobaphikisa. Ngithi no. Angilwelanga ukuthi
ngiyokuphakamisa isigqoko ngiphakamela abantu engathi amakhosi ami engabazi ukuthi bazalaphi. Vurhangeri bya ANC exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal byi kombisa nseketelo wa byona eka Zuma. Vatirhi va Transnet va ya mahlweni na xitereko tiko hinkwarho. Va bakanye 3% leyi vafambisi va Transnet va nyikelaka ku tlakusa miholo hi yona. Ekusunguleni va nyikile 1.5%. Mutirhikulori Nhlawulo u vulavule na vatirhi va Transnet lava nga tirheka eMbombela Mpumalanga. U yi khomile xiviko xa kona. Vatirhi va Transnet eMbombela va ya emahlweni na xitereko. Va bakanyela nhlawulo mpimanyeto wa ku tlakusiwa ka muholo hi 1.5 hambi ku ri 9%. Vatirhi va vule leswaku i ndzhukano loko va languta hi laha swilo swi durhaka ha kona. During the time of COVID, we were the guys on the front line. We were the guys supporting whatever the country needed. And now, 3 years later, they come with a 1.5% increase or a 3% increase that's been watered down, where none of your pension or your housing allowance or your medical aid is going to be lifted as well. So we demand a better increase for the employees because of the price of the cost of living that's been increased currently, and it's escalating daily. It's not enough. How much is 3% of a general worker? We really can't accept that. Due to the cost of living, everyone is affected. Either you are employed or you are not employed. The cost of living is affecting everyone. So our mandate to the employer, it's 12%. We are still sticking to the 12%. We are not nervous, we are not ashamed of what we are doing. The struggle continues. Nhlangano wa vatirhi wa United National Transport Union va ri xitereko lexi nga kona xi ya emahlweni xi kavanyeta vukorhokeri eka Transnet. There will be some shortages of petrols, diesels in garages. And another thing, we're transporting coals to Eskom to generate electricity. So that's going to affect even Eskom. We don't know, because even now Eskom is in crisis of load shedding. So I don't know how much is going to affect more than this time. Nhlangano wu vule leswaku va ya emahlweni na xitereko ku fikela loko swikoxo swa vona swi fikeleriwile. We're demanding 13%, or at least if the employer can come down, can meet us halfway. Maybe if he can offer us 12%, maybe we can accept that 12%. Eka statement xa Transnet va ri ku ya hi vona xitereko lexiya xi le nawini. Loko swa ha ri tano, vatirhi va hlambanyile ku ya emahlweni ku fikela loko swikoxo swa vona swi fikeleriwile. Xitereko xi ta va na switandzhaku swo biha eka ikhonomi ya tiko. Nhlamulo Mabasa wa Mahungu ya SABC eMbombela eMpumalanga. Kulo ku bulekeni ka tibomb eRussia kumbe tibomb ta Russia eUkraine. Mpfumawulo twakala entsindza Kyiv na madoroba man'wana makulu ku katsa Lviv na Kharkiv. President Vladimir Putin u hlundzukise hi ku tlhantlhiwa ka bulo ro hlanganisa Ukraine na Crimea eUkraine. Hi siku ra hansa entsinda wa Ukraine Kiev, minseve ya matlhari ya tinjungwa yi hodlose miako ku katsa na leyi ya nkoka swinene. President Volodymyr Zelensky u ri ku na nhlayo ya le henhla ya vanhu lava nga lova ni ku vaviseka. They want panic and chaos. They want to destroy our energy system. They are hopeless. The second target is people. Such a time, such goals were specially chosen to cause as much damage as possible. Doroba ra Zaporizhzhia ra fungeneto hi papa ra ntima ra musi naswona vaaki va gudla matsolo hi ku chava. The first hit was far away, but we went to the shelter straight away. There were 3 of us there. Then there was a series of explosions. I didn't understand what was going on. I went to the space where there was a window and sat there. Ndzawulo ya matiko mambe ya mfumo wa China va kombele matlhelo havambirhi ku veka matlhari ehansi. We have taken note of the relevant reports, and we also hope that the situation can de-escalate soon. Kasi huvo ya swa vuhlayiseki eka United Nations a Valanguteri ku va na nhlengeletano mayelana ni xiyimo xa le Ukraine. Xandla xa matsalaninkulu wa nhlangano Amina Mohammed u kombele matiko ya misava ku pfuna ku tisa kurhula eUkraine. Once the war starts, it's very difficult to stop it, to find the pathways to peace, as lesson after lesson we learn with the different wars around the world, incredibly difficult. And what we hope is that we will have sufficient
momentum from leaders to look for that pathway to peace. But in the meantime, we have to deal with the repercussions of the war in Ukraine. Mohammed u tlhela a khumba ntshikelelo wa ikhonomi lowu vangiwaka hi nyimpi leyi. Tin'hweti hi mpfhuka xa loko nyimpi yi sungurile, vunyingi bya matiko ya misava ya le hansi ka ntshikelelo wa ikhonomi, ngopfungopfu mixavo ya swakudya. Valanguteri va nhlawulo lava rhumeriwe eLesotho va ri nhlawulo wu fambe khwatsi. Valanguteri va matiko ya Europe na SADC va humese xiviko xo sungula endzhaku ka nhlawulo wa vuntlhanu lowu nga hundza. Valanguteri va European Union va fambeni tinhlengeletano ta mapfhumba yo gangisa ti-vote ni switichi swo vhotela hi siku ra nhlawulo. Endzhaku ko va eka switichi swo vhotela swa 302, mbuyelo wu komba leswaku handle ka nhlayo ya kahle ya vavhoti a ku rhurile laha 13 wa switichi a swi talele swinene hi vavhoti. A vast choice of political parties competed in a peaceful campaign. It was low-key in the rural areas and vibrant in the capital city, especially during the last weekend before election day. Fundamental freedoms of association and assembly were well respected. I would like to congratulate the future members of the National Assembly for their election and encourage them to proceed with the reform efforts for the future of the country and to further strengthen democracy and stability in the Kingdom of Lesotho. SADC handle ko tiyisisa nhlawulo lowu nga tshunxeka ni ku va kahle ku landzelela endlelo ro aka hi vuntshwa a swi rhangisiwe emahlweni. And when you've been in politics for a long time and you do things the same way and you think you'll make a difference, it's a waste of time. Einstein told us that it's only a fool who does the same thing the same way and expects different results. The best outcome will be an outcome that has its root in the country itself and not that is imposed by others. SADC will partner with the Kingdom of Lesotho to ensure that the reforms are actually implemented. So this is the commitment that the region has made. Mbuyelo wa nhlawulo wu languteriwe kusukela namuntlha. Malanguti Mahungu eka SABC2 van'wamapurasi va mazambana eLimpopo va onhakeriwa hi bindzu hi mhaka ya swiphiqo swa gezi ra ka Eskom. Van'wamapurasi exifundzeninkulu va ri va boheka ku tshovela mazambana nkarhi wu nga si fika. Va ri hi mhaka ya gezi ro famba ri vuya a va ha koti ku cheleta. Se nkarhi wa ntshovelo epurasini ra mazambana ra Vivo eLimpopo. Ku tlula 300 wa vatirhi va tirha eka purasi leri. Hambiswiritano va nga heleriwa hi ntirho hi mhaka yo famba ka gezi. Van'wamapurasi veri va ta boheka ku tshunxa vatirhi van'wana tanihileswi ku famba ka gezi swi va durhelaka. Load shedding ri kumana ngani vyalo ya ri tshwenya mo re lema matsapan re dia ri tshwenya ka di noseja and then the expensive the cheleta ri inchang ki inchi ka reka diesel for khoshuma ka di generator for the pack house and for the irrigation. Mintlhontlho leyi nga langutana beka yimbirhi ku nga maxelo lamo hisa no famba ka gezi leswi sivelaka ku cheleta. Vatirhi a va tivi ku ri vumundzuku bya vona byi languteka njhani. Rina le place ya rena ri tropa se mazambane mochini kwa yena a re sa tswela pele le mmaraka o ya ema a sa gona ku mala velu. Va phutete South Africa veri ku famba ka gezi swi onha ngopfu eka swimilani. Va ta ringeta ku ta na switshunxo swa gezi ku pfuna van'wamapurasi. Currently, it looks like a lot of the potato plants in production have started dying down quite earlier. So what we'll see is there's probably going to be, you can see that the pressure on the market is quite high, product being delivered right now. But we might also see smaller products being delivered to the market than what we normally see. Van'wamapurasi veri nguva ya mazambani se yi lava ku fika emakumu exifundzeninkulu xa Free State. Naswona eLimpopo va sungule ku tshovela nkarhi wa ntolovelo wu nga se fika. Swi nga endleka nxavo wa mazambani wu ya ehansi hi mhaka ya nhlayo ya le henhla ya mazambani lama nga tshoveriwa. Hambiswiritano hi mhaka yo lahlekeriwa ka nguva swi nga endleka vaxavi lembe leri taka va xava mazambani hi ntsengo wa le henhla swinene.
Mhaka ya vuhosi bya le Balobedu yi ye ekhoto. Mintlawa yimbirhi le Balobedu va vangisana exikarhi ka lava seketelaka Nghanakati Masala nabo, kasi lavan'wana va lava leswaku buti wa yena Nghanakana Likulela Mujaji a va yena hosi. Khale ka murhangeri wa ANC ePalamende Mathole Motshekga loyi a yimaka na Masala nabo u yise mhaka leyi ekhoto le henhla ePitori. Khoto yi yingise mhaka leyi exihundleni namuntlha. Ku avana ku kulukumba evukosini bya Balobedu. Hambiswiritano, huvo ya vukosi yi emahlweni na ntirho wa ku hlawula lekukela tanihi hosi ya rixaka ra Balobedu vhiki leri nga hundza. What they did is laughable, is meaningless. It was a waste of time. It was just propaganda. We are happy that our council was able to convince the court that we need a postponement so that the real issues can be properly ventilated, and we have no doubt that we are in good hands with Advocate Murope. Kambe na yena Motshekga u chovoriwile. For him to keep on telling the world and yourself that it was a waste of time when he is actual persona non grata. You see, they told him that he has got no local standing on the matter and even on the child. Why should he continue to talk when he is a non-entity in principle? Motshekga u pfule nandzu ekhoto ku lwisana ku hlawuriwa ka lokukela tanihi hosi. Vuyimeri bya yena byintshwa bya nawu byi languteriwa ku endla xikombelo hi Ravunharhu. We applied for postponement from the bar, and then the court said that they cannot grant postponement in that respect, and therefore we need to file an application for postponement, which will be done on Wednesday, and then the opponent, which is the respondent, will have to file their answering affidavit on Thursday, and therefore on Friday, then we'll be hearing the application for postponement, and then from there the court will have to make a determination as to how to proceed with respect to this matter. Masala nabo alanguteriwe ku teka xilovelo tanihi hosikati Mujaji wa vunkombo loko a khoma 18 wa malembe lembe leri taka. Kambe va huvo ya le vukosini va tshikelela leswaku lekukela hi yena a nga fanela ku teka xitulu xa vuhosi. Swibumabumele mayelana na xikombelo xa ku nandzu hundzeriwa emahlweni swi ta twiwa hi Ravuntlhanu. Majisitarata wa le henhla Desmond Nair u hihliwa hi milandzu ya vukungundzwana ekhoto ya vugevenga bya mabindzu ePitori. U tshinxiwe beyile mahala. Nair u hihliwa hikuva a vuyeriwile hi ndlela ya vukungundzwana eka tithendara ta khampani ya Busasa. U vula ku va a hoxeriwe darada ya gezi, ti-alarm na tikhamera ekaya ka yena. We had Mr. Desmond Nair suspend a chief magistrate processed here. He has been charged with corruption as well as one alternative count of corruption. He stands accused for benefiting through security upgrades for his Silverton home to the value of about 200,000 from a company formerly known as Busasa. We're basically saying that particular gratification was to persuade him to do illegalities or to basically use his power to benefit them. However, we're not alleging that he has actually done that, but we're alleging that he received those particular gratifications and he ought to have known better. What we actually know is that he's currently out on suspension. However, it's for him and his employer to deliberate on that. But as the NPA investigating directorate, we are happy that we have finally been able to bring this matter before court. Kasi Languteri ku ri timakete ti pfale njhani namuntlha eJSA? Randi yi vevukile ku pimanisa na timali ta matiko yan'wana ya misava. Nxavo wa dolara 18.09 pondo 19.96 euro 17.59 kasi pula Botswana 1.34. Menkabelo ka JSA a ri ehansi namuntlha. Nsuku $1,670 a ounce, platinum $905 a ounce, nxavo wa LMBC $98.04 eMphongolo. Banyana Banyana va fanele ku tirha hi matimba ku lulamisela mphikizano wa xitlotlo xa misava. Va hluriwe hi mune eka yin'we eAustralia eka ntlangu wa xingane eLondon, Ngilandi emaleni ya vhiki. Hasimbirhi swipano leswi swi tirhise ntlangu lowuya ku tilulamisela ku ya eAustralia New Zealand hi Mawuwani lembe leri taka. Banyana Banyana va xambile ku wina xidloko xa vaxisati xa Africa Cup of Nations eMawuwani. Naswona va tlhela va ringanela ku tlanga eka mphikizano wa Cup ya misava wa FIFA lowu nga ta va eAustralia na New Zealand lembe leri taka.
kambe rendzo ra vona ra kongoma eka khapu ya misava a ri olovi. Eka mitlangu ya vona yimbirhi na Brazil va hoseriwe 9 wa tigolo kasi vona va pfumale na yin'we ya mhamba. Kasi mahele ya vhiki lawa va hoseriwe 4 hi xipano xa Australia eLondon. We were talking about an improved performance. We were talking about being better defensively, being better on the ball, and in the final third. We didn't create much in the final third, but I thought we were better on the ball. I thought defensively also, we didn't start well. I think that's down to a little bit of nerves as well with the goalkeeper. But in the end, I think we were not as jittery in defense. We played out a lot more from the back. Kambe vatlangi vo hlaya va nyikiwe nkarhi wa ku kombisa vuswikoti bya vona eka xipano xa vudzaberi eka ntlangu na Australia. Mudzaberi Desiree Ellis u tsakise hi leswi a nga swi vona. We scored a goal, which was great for us, and I thought the second half was a much better performance as well, especially when we made a couple of positional changes. But we tested a lot more players, and some of them raised their hands, and that we were really happy for. Now, this was all about also making the core group bigger, and I think we've made the core group bigger now. Ku tlanga na swipano leswi nga ehenhla ka vona swi ta antswisa xipano ku nga se fika mphikizano wa khapu ya misava. Vatlangi va vula leswaku va le ku dyondzeni swo tala eka mitlangu ya xiyimo xa le henhla leyi va vaka na yona. I think overall, if you can check the games that we played against Brazil and this one, you can see that there is so much difference. In this one, I think we came back with the lessons that we've learned from Brazil, so we came back and really equipped them in this game, and it went well, and I'm hoping that going forward we will really work hard again as a team and come back and do well. Afrika-Dzonga va ta swi tiva hi siku ra 22 ra Nhlangula ku ri va ta paniwa na swipano swihi eka rengo ra mintlawa ra khapu ya misava. Kasi kama vona namuntlha xana Panyaza Lesufi a nga tisa ku cinca eka mfumo wa Gauteng ke a hi tweni. Holobye nkulu loyi a ku hlawuliwa ku nga yena Panyaza Lesufi a hi swi tivi leswaku yena u ta na yini kumbe i khomini. Hi ngo n'wi nyika nkarhi hi kota ku vona leswaku u ta na yini leswi a nga ta ku na swona a khomela vaakatiko tani loko a hlawuliwile xifundzankulu xa Gauteng hi ndlela yaleyo. Panyaza Lesufi i tirhe kahle ka education, so ni vona ku na sweswi a nga premier ya Gauteng a nyikiwe chance ni na xo ngopfu ku a nga tirha kahle na koho hi ku le ka education i tirhe kahle ngopfu. Me a na voni ku ri na mfumo lowu nga ta hluvukisa tiko ra hina kahle vanhu lava hinkwavo va talele hi vukungundwana. Loko va vona ku va lava mali va endla mfumo ya vona ku va ta kota ku hi dya mali, se swantswa va ti tshamela hina hi ti tshamela hi ri hexe. Ku ya hi mina Panyaza Lesufi o ti valavulela ntsena a kona lexi nga ta xi endla la Gauteng vanhu vo tala va tsandzekile. Cini xi nga tshikisa David Makura ntirho, se na sweswi Panyaza Lesufi swa a tirha a fika kun'wanyana a tshika, kambe a hi languteleni leswinene eka Panyaza Lesufi. Mina ni vona Panyaza Lesufi u ta tirha swinene, u ta tisa ku cinca eka mfumo wa xifundzankulu xa Gauteng hi mhaka yo i munhu wo tiyimisela ku tirha. Mani voni ku ta lunga nchumu ku to vulavula ntsena na ku nghena ku tidyela mali ntsena. Mfumo wa ANC wu le ku tsandzekeni, se a ntsundzuxa maAfrika-Dzonga a hi ya cinca mfumo hi 2024 hi tshika ku phutisiwa hi vanhu lava. Oscar Xvitu ta landzelana ta maxelo ripereni.